silent film really reached its height and its aesthetics was discussed and it was considered as another seventh art in the world. Then came suddenly sound entered because technologists and scientists were not sitting idle. They introduced sound and the language which was cultivated by great silent filmmakers was completely gone. Cinema was gone, had not gone back to the theatre, very talkative, dialogue-based, song-based films. Then serious filmmakers, they tried to revive the language of cinema and created sound cinema. You can see one example in today's this edition's festival, the La Otolante. L'Otolante, no? What is it? L'Otolante, the Atlantic, by Jean Vigo. I think it's a very, very interesting example how he used sound in a black and white film. Anyway, so it went on changing, then came digital much later, and there was a huge evolution of technology, because cinema was basically created by scientists and technologists and creators. They tried to create the language and it went on changing. So our subject is perception change with the change of technology. And personally I have, and so many of them filmmakers, we have experienced this in our own career, film career. So very interesting that when non-linear editing was introduced, so many people, the editors who didn't learn computer, they lost their job. So in cinema, you have to update yourself. One is of course the International Film Festival. There is no problem. There will be a little bit of question answer session if you want to. And please question, because experienced directors are there, as well as frankly very bright new director is also with us. We have kept him there, who began his journey with the phone cinema, and all over the world his film is going right now. However, আপনারা বলবেন বাংলায় বলতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই, কলকাতা শহরে হচ্ছে। But first of all, I will go to my very old friend Rabiranjan Maitra, Robi we call him, because you know cinema is a very, very interesting blend. The entire aesthetics developed on the basis of technological development. And Robi, I'm sure during your film school days, you began cutting your films, restructuring films, Steinbeck and Movial and other things, and suddenly jumped to Avid, Premium. So I would like to sort of just I'm curious to know when this sudden change happened. I remember I walked with you, Morvan being in Avid, and he said there is no problem. I want to understand how did he react to that, number one, and this change when he was editing the film, that it is non-linear form. This might as well affect the audience. That's the idea we have today. We'll discuss how much, because cinema has entered our drawing room, right? Cinema is a phenomenon, because as we used to enter in metro, that whip, the cold whip, Marlon Brando, the other pictures, then you enter and the Metro Goldwyn Mayer famous Lion Roads, those days are gone, totally. We sit tight in the drawing room and watch a movie. Is this a movie? Is this a film? That we'll discuss today. So I'm going to first of all, I want to know how does he feel with the one which Gautam said. This perception change in cinema, the technological change. Do you agree or disagree? And go on. I fully agree. Thank you very much, Sekhar. Thank you, Gautam, for your kind introduction. Can be in mixed language. I think this conversation can be in Bengali and English. আপনাদের বাংলায় জিজ্ঞেস করার থাকলে you can, yeah. See this. To begin with, I would like to say that cinema was, the moving images, when images started moving on the screen, that was a camera technology. So cinema was invented as a technology. If we go back
around 1860, so the first document of the movement on the screen we get from a very well-known character called Edward Muybridge, and we get to see the horse in motion, okay? But that has got nothing to do with the cinema. That was only an experiment to understand that the four legs of the horse at some point of time while galloping is off the ground, right? We usually mark a date. That date is 28th of December 1895 in the Grand Café in Paris. The first paid screening, please note, paid screening, the images moved before that, but that was the first paid screening happened by a French pair of brothers called Lumiere brothers, and they had shown this marvel, which is today is our cinema, where one shot reels, one shot actually, incidents, actuality. It's like gardener gardening watering the garden, the train arriving at the station, the factors leaving the factory and all that. And that was 1 franc each for the paid screening. And incidentally, in that screening, there was this French illusionist, okay, who was present. And I'll come to him, okay? I understand you know who I'm talking about. So I'll come to him. So this was a great marvel as a technology to the audience, okay? Because it was just another marvel of still image can move on the screen, right? Nobody had seen any possibilities of anything there at that point of time. What happened? There was this person who I mentioned was there in the audience, was Georges Méliès, a French illusionist, okay? He got hooked into this something crept in his mind, but he was a stage illusionist. So he thought, if this is a way of documentation only, then I can document this and put in some amount of my creativity and project my magic on the screen. What sadly had happened, in about 4 years to 5 years time, this entire excitement of watching those moving images on the screen died out all over the world. আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করছি কেন, why it had happened. Why do you think it had happened? It's such a great marvel. People were queuing up to watch it. Please. Correct. People lost interest in watching that because it's the third day, the fourth day, the fifth day, the sixth day, it's going to be the same. One actuality again. So what it lacked the potential to engage the audience. Now, as far as engagement of the audience is concerned, we have seen other art forms or the listeners or the spectators, how those art forms have engaged them by imbibing and telling stories through their expression. Okay? But it did not happen overnight, right? So we will come back. I don't want to prolong my speech in the beginning. We will come back again and try and add on a little bit to everything. So this is how the first step had happened, where technology got invented, it given birth of something, and creative people found in their own way the potential to engage the audience. We'll come back to this later after Sekhar moderates it. Lovely. Thank you very much, Ravi. A train comes to a station of the workers coming out of the factory. That's a narrative. But then Georges Méliès, a tremendous talent,
did a trip to the moon. The magical element of cinema, what a quantum jump by technology itself. So cinema developed very, very fast. As it went on and on and on, it somehow democratized from the studio system, democratized and technology development. Now anyone can make a cinema probably, but how much creative it would be, well, I'm not sure. We, me, Ashoke, even Ruby, kind of started making with a huge camera, Aries, okay? But now there is gentleman, a young man, who started making film with 5 inches, 5 by 2.5 inches phone, I-20 as you know, and he's winning all over. I would like to share with my youngest colleague, Amitabha Chaterji. Do you really miss the airy, huge camera that you feel unlucky that you couldn't do it? Please add, yeah. Thank you, Kolkata Film Festival. Thank you, everyone. আমি বাংলাই বলি। বিষয়টা হচ্ছে এখানে মিস করার কিছু নেই, কারণ হচ্ছে আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্সই নেই অ্যারি বা ওই বড় ক্যামেরাতে কাজ করার। এর একটা বড় কারণ হচ্ছে আমি কোনোদিনও এই এক্সপিরিয়েন্সটা করতেই চাইনি। তার কারণ একটু আগে আমরা খুব ইন্টারেস্টিং একটা আলোচনা শুনছিলাম, যেখানে সময়টাকে অনেকটা পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 1895 অ্যারাউন্ড যখন সিনেমা ইভলভ করছে সেই সময়। আমি বরং আলোচনাটাকে একটু পেছনের দিকে নিয়ে যাই, কিন্তু 2009 সালে যখন আমি কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল দেখা শুরু করি, মানে অ্যাজ আ ফিল্ম মেকার আমার জার্নির সাথে কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল একটা অদ্ভুত যোগ আছে। মানে আমি ইভলভ করেছি অ্যাজ আ ফিল্ম মেকার এইখানে আলোচনা শুনে আর এই অডিটোরিয়ামগুলোতে সিনেমা দেখি। আমার কোনো আমি যেহেতু সেলফ টট ফিল্ম মেকার, আমার কোনো ফিল্ম স্কুল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। তার অ্যারাউন্ড 2016 শেষের দিকে যখন আমি আমার প্রথম ফিচার ফিল্ম, তার আগে আমি কয়েকটা শর্ট ফিল্ম বানাচ্ছিলাম, খুব খারাপ শর্ট ফিল্মস কিছু, কিন্তু যখন বুঝতে পারছিলাম যে আমার একটা ফিচার ফিল্ম বানাতে চাই আমি, তা সেই সময় আমি ভাবছিলাম যে আমি কীভাবে ছবিটাকে করতে পারি। কারণ আমার ছবির দুটো পার্ট আছে, মানে দুটো ধরনের দৃশ্য আছে। একটাতে চরিত্ররা হেঁটে যায় কলকাতা শহরে ব্যস্ত অফিস টাইমে, অফিস ছুটি হওয়ার পর একদম ওই ভিড়ের মধ্যে। আরেকটা সময় তারা বাড়িতে একা বসে থাকে, তাদের কথাবার্তা বলে। তা আমি ভাবছিলাম যেহেতু 70% ছবিটা ওই অফিস টাইমের জার্নির মধ্যে, ধর্মতলা, চাঁদনি অঞ্চলগুলোতে, তাই এখানে আমি কী ক্যামেরা ইউজ করি, আমার কেউ মানে লক্ষ্য করবে না যে এটা একটা শুটিং হচ্ছে। তা সেই সময় অলরেডি একটা চেঞ্জ হচ্ছিল, ডিএসএলআর মিররলেস তখন অতটা আসেনি। তা সেই সময় অনেক ধরনের ক্যামেরাতে ছবি হচ্ছিল। তা আমি তখন ডিসাইড করলাম যে আমি যে ধরনের মুভমেন্ট চাই সিনেমায়, কেন আমার চরিত্ররা আমার ক্যামেরা চরিত্রের সঙ্গে আইদার হেঁটে বেড়ায় অথবা বসে থাকে, যখন তারা বসে থাকে। এইখানে আমার কি দরকার, যেখানে এত ডিসক্রিট থাকবে সেটা যে কোনোভাবেই লোকের চোখে পড়বে না। বিশেষ করে আমার অভিনেতারা যেহেতু আগে কখনো ক্যামেরা ফেস করেনি, তারা থিয়েটারের অ্যাক্টার, তারা ওই ক্যামেরা লোকজন এইসব থাকলে তারা একটু কনসিয়াস হতে পারে, তারা ওই চরিত্র হয়ে উঠতে তাদের সমস্যা হবে। তাই আমি ইউজ করেছিলাম সেই সময় iPhone 5s। কিন্তু iPhone 5s একটা মূল প্রবলেম ছিল যে এমনিতে যখন স্টিল ছিল, সে দাঁড়িয়ে আছে, তখন কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু যখন মুভ করা শুরু করছে তখন তো ফ্লিকার দিতে শুরু করে, তার ফ্রেম রেটের কারণে, স্টেবিলাইজেশনের কারণে। তাই সেই সময় আমি বাইরে থেকে আনিয়েছিলাম একটা গিম্বল। তখন DJI Osmo প্রথম গিম্বল বার করছিল, ফার্স্ট জেনারেশন। সেই গিম্বল দিয়ে আমি ওইভাবে অ্যাপ্রোচ করি আমার প্রথম ছবির ক্ষেত্রে। সুতরাং আর আমার যেটা মনে হয়েছিল প্রথম থেকেই, আমি এই কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বিভিন্ন সেমিনারে এই টেকনোলজির ওপর আমি একটু আগে বলছিলাম ওনাকে, রবি স্যারকে, যে ওনারই একটা সেমিনার আমি দেখেছিলাম যেখানে আলোচনা হচ্ছিল যে নতুন টেকনোলজি কিভাবে সিনেমাকে এই ইভলিউশনে হেল্প করতে পারে। সুতরাং আমি ওইভাবে ফোনের মাধ্যমে ওইটা করার চেষ্টা করেছি। তারপরেও আমি এডিটিং বা কালার গ্রেডিং সবই ম্যাকবুকে করেছি, যাতে
সেই জার্নিটাকে আমি ডিজিটাল জার্নিটার একটা পার্ট হিসেবে কাজ করতে পারছি। Okay, so progress of technology make things so democratic, right? So more the technology develops, naturally for the capitalist society or whatever it is, it reaches to the corner of the globe. Now, you know, Ashok, perception change in cinema is a philosophical change, isn't it? Right? It's a semantic change, language change, right? And we hardly talk to the audience, Ruby. Hardly talk to the audience. We just give them, look, this is my product. Would you explain this, please? Good afternoon. Thank you, Sekhar, for giving me this opportunity to exchange my views. The first thing I'd like to say is that with the beginning of cinema, as has been outlined by Rabiranjan earlier, that fateful day, 28th of December 1895, in the basement of the Grand Café on the Boulevard du Capuchin in Paris. When the train entered the station at Ceuta, the people got up. They thought the train was upon them. So cinema began with drama. It also began with magic, though the magician, as Rabiranjan rightly pointed out, would come later. But cinema itself was magic. I say, from my point of view, if I were to write a book, that there were three elements of cinema that came at the very outset. One was drama, two, magic, and three, betrayal. হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতকতা সেটাও ছিল। আসলে লুমিয়ের তো একলা চলচ্চিত্র আবিষ্কার করেননি, সমান্তরাল ভাবে আরেক ব্যক্তি টমাস আলভা এডিসন, যিনি খুব বিখ্যাত ছিলেন, তার নামেও কিন্তু সিনেমার আবিষ্কার লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু সত্যি কি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন? তার অফিসের একজন টেকনিশিয়ান WKL ডিকসন, তিনি আসলে আবিষ্কার করেন সেই কাইনেটোস্কোপ এবং কাইনেটোগ্রাফ। কিন্তু তার কথা কেউ জানতো না, because he was consigned to the dustbin of history. You see, the patent was taken out by Edison. So that was betrayal. Later we have had films celebrating the great WKL Dixon, William Kennedy Laurie Dixon. In fact, Eliseo Subiela, the famous Argentinian filmmaker, he made a film, Remember to Tell Me the Next Time You Decide to Die. এরপরে যখন তুমি মরবার কথা ভাববে, দয়া করে আমাকে জানিও। এই ছবিটার নাম, এই ছবিতে কেন্দ্রীয় চরিত্র কিন্তু সেই ডিকসন এবং তার বান্ধবী রেচেল র্যাকওয়েল। এটা তো সেই সময় শুরু হলো। শেখরের প্রশ্নের উত্তরে দ্বিতীয় কথায় আসছি, এটা গৌতম দা বলেছেন, রবিরঞ্জনও বলেছে, যে ওই যে সাদা কালো যে চিত্রগুলো এবং ধ্বনি ছিল না, সেই সময় কিন্তু চলচ্চিত্র খুব শক্তিশালী ছিল। Rudolf Arnheim says that the strength of cinema lay in its limitations. The limitations gave rise to the aesthetics. Every photographer knows that the beauty of a frame comes when you have the frame. ওই ফ্রেমের মধ্যে তো ওই অবজেক্টগুলো, ওই লোকগুলোকে অ্যারেঞ্জ করা হচ্ছে, ফ্রেমটা না থাকলে কিন্তু সেটা হতো না। So because it was black and white, you could imagine the gray shades. Gradually cinema moved towards more realistic representation and the abstraction, became less. We went on to color. It was more palpable. But the more prominent, serious filmmakers, this is how the perception changes. They said, for me, Wim Wenders said, black and white is reality and color is fantasy. That's right. That is what Wim Wenders said. So this is how the perception is changing. The aspect ratio started changing. Initially we had the traditional academy aspect ratio in the silent era, 1:1.33. এখন আমরা বলে যাই 1:1.33, কিন্তু পরে যখন ধ্বনি এলো
তখন হয়ে গেল সেটা 1:1.375, কারণ সাউন্ড অকুপাইড এ পার্ট অফ দ্য ফ্রেম, সাউন্ড ওয়াজ ইন দ্য পিকচার। দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ দ্য ব্যারেট ফ্রেম উইচ উই ডোন্ট হ্যাভ নাও। ব্যারেট প্রিন্টে সেটাই তো বিউটি, সাউন্ডটা পিকচারের মধ্যে। 1:1.375. দেন কেম সিনেমা স্কোপ। একদিকে সিনেমা স্কোপ, জার্মান ক্যামেরা ইয়ে করতো, অ্যারিফ্লেক্স এটসেট্রা, অন্যদিকে প্যানাভিশন। সো 1:2.39, 1:2.39 লম্বাটে হয়ে গেল ফ্রেম। আবার ইউরোপিয়ানরা আনলো ইউরোপিয়ান ওয়াইড স্ক্রিন, 1:1.66, ফেরিনির 8.5 এটসেট্রা এগুলো আছে, বা রেড ডেজার্ট বা অ্যান্টোনিওনি। আমেরিকানরা করলো 1:1.85। সিডনি লুমেট, that great filmmaker, he always believed in 1:1.85. He never went into CinemaScope. See films like Long Day's Journey into Night, based on Eugene O'Neill's play, or Serpico, or The Verdict, or 12 Angry Men. One of the greatest directors of all time, working within the Hollywood studio system, but in his own way, rehearsing again and again and again. And that was one trend which came out. So over the years, the nature of cinema has changed, but the biggest quantum leap, which has left many of us even today dissatisfied, happened around about 2000, 2005, 2010, and finally 2013, when celluloid disappeared completely. It has not disappeared. We would like to believe that it's still there, that filmmakers like Quentin Tarantino, they are making films. Even the great Oppenheimer by Christopher Nolan is made in 70mm, 65mm plus 5. That they're working in cinema. But Sanjay Leela Bhansali would like to work in celluloid. But on the whole, in general, a new kind of cinema has emerged, the digital cinema. And still a debate, এবং এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব, যে সত্যি কি এই ডিজিটাল চলচ্চিত্র ছবির যে ঘনত্ব, যে দৈর্ঘ্য, ছবির যে স্বচ্ছতা, এগুলোকে আরো উন্নত করে নিয়ে যাচ্ছে? ছবি কি আরো সুন্দর হচ্ছে এই ডিজিটালে? কিন্তু গৌতম দা একটু আগেই বললেন, এই যে অদ্ভুত একটা প্রতিচ্ছবি যেটার মধ্যে কোনো নেই, সেটাই কি ভালো? নাকি যেটা সেলুলয়েডে ছিল, বা অন্তত শুট হতো সেলুলয়েডে, তারপরে হয়তো ডিজিটাল প্রসেসে বাকিটা হতো, সেটা শ্রেয়? এখনো কিন্তু আমরা জানি না। এখনো কিন্তু আমরা অদ্ভুত একটা দুটো রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। রবার্ট ফ্রস্টের সেই বিখ্যাত কবিতা আমার মনে পড়ছে, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down the one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Yes, correct. Then chose the other as just as fair, and perhaps having the better claim, because it was grassy and wanted wear. But as for the passing there, the two had worn about the same. Two roads, they both that morning equally lay, and in leaves that were not stepped upon and trodden black. I remembered the first, I marked that for another day, but knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the road less traveled by, and that made all the difference. Wonderful.